Yes, once again maneza nyo kutugwa figuno. Tuli mu program embulire. So channel ya feno eriko programs ezenjawulo. Ate nina ne channel endala kwenteka ebintu by'abaana abatonga katuuni okusomesa okulina aba secondary mu abagala okuyiga physics. Channel yo nayo weeri. Then nembera ne channel ya technology. So still wela nja kufuna engeri genzi linking am njagala bagirira banafe bana basundu section baludde wana Uganda nga bakola ekyo kuvungisa sente ate era n'okuweereza sente naye technology engeri gyagenda akyukamu sagala ko nanyo kazindalo kano technology engeri gyagenda akyukamu kazindalo kankasembezi technology engeri gyagenda akyuka MTN mobile money, Airtel money, Safaricom byagenda ne bireeta empeereza ng'omuntu just weetaaga kumanya namba ya muntu. Mukebera kazindaalo. Nga just weetaaga kumanya namba ya muntu. So olutegera ennyamba y'omuntu n'amanya ge gwe ng'oweereza ssente nga zimutuukako. Muve mu nkola ziri ez'edda. Simanya network ya banka evuddeko, simanya weetaaga national ID, simanya weetaaga passport, no. Bw'oba oyagala kuweereza sente za mukyanga ng'ogamba njagala kuweereza mukyanga. Leero tugenda kwogera ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Waliwo n'agafulumya amawulire amalala. Abataka President Yoweri Museveni abeegaanye. People, let the king be. Kabaka mumuleke abeere kyali. I use English and Luganda, but the words are the same. I repeat the same. Some is long, some is summarized. Kabaka mumuleke abeere kyali. The king is a person who can get sick. Anything can befall the king, and the king has the right to be free. Kabaka ninedembo kubeera ewantu ye wawulira wayagala. Nga sinaba kwogera ku Kabaka, njagala mba taking back mu history. Leero njagala oze bulungi. Listen carefully, because today I'm going to talk sense into some of you. I know some can abuse, chimanya abamu bagenda kuvuma, others will appreciate, but I'm going to talk sense. So, I want us to go back into history. Njagala tugendeko mu history, nawandisa amanya. Njagala mbajjukize, abamu badde temukimanyi. Naye kino ekintu already nze nakimanya kuba twakisoma mu history. Mwabatamanyi butujju gye bwatandikira oba suicide bombing bwatandikira mu World War II era Abajapani be baabutandika. Mumpulize bulungi, nabagambye leero twogera ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, naye nina gye nsooka obbalengeza. Lwaki ali Namibia? Lwaki yandigenze Zanzibar? Ndeeta mu World War II Abajapani bano we batandikira obutujju bwe bayita suicide bombing. It is the Japanese that started suicide bombing during World War II because they believed in an emperor and they called it Kamazaki. They called it kamikaze, which means divine wind or God to them. What they did, Chebakolanga, they used to ride their planes. They flew the planes and crashed into the warships of the Americans. Bavuganga ennyonyi ne bagenda ne beesuula mu mmeeri z'Abamerika ezaali nga zisindika emizinga era bakiyitanga kamikaze. Ekitegeeza nti obwakatonda nga bakikola in the name of the emperor kuba bakkirizanga nti emperor waabwe katonda. The Japanese believed that their emperor was an immortal being who was divine and sent by God. So they used to fly their planes and crash them into the American warships.
Remember, I'm talking about the king of Uganda, the Kabaka of Uganda, but I'm bringing you back from history. So, after the bombing of the Hiroshima and Nagasaki in World War II, Obama bakuba bomb ezo, atomic bomb, Hiroshima and Nagasaki. Bagenda okulumba obwakabaka ne bazuulayo emperor mu biseera ebyo yali alina emyaka nga 26. The emperor of Japan was 26 years old, and he was Emperor Showa, but his real name was Hirohito. So Hirohito Showa. His life was between 1901 and 1989. Yafa one of 1989. Emperor wa Japan. Naye bamala omukwata General Douglas MacArthur, Abajapani bamwegayirira not to punish the Emperor of Japan because he was seen as a divine being. 2, the reason they gave General MacArthur Douglas, I think that by that time the president of the US was I've forgotten the name, and I don't want to give a wrong name. I've forgotten the name. Come on. I've forgotten the name of the president by World War II, who they sat with the British Prime Minister at the time, and they also sat with the Russian president at the time, Stalingrad. There was the British Prime Minister. Come on, I'm forgetting these things. I think the president could have been Woodrow Wilson, or I'll go back and visit my history. President wa Russia mukasera ko yali Stalingrad. Prime Minister yali Churchill owa Bungereza. President wa America oba mukasera ko World War II yali Woodrow Wilson. Sejjukira bulungi naye at least Churchill naye Stalingrad olukiiko olwo ndujjukira bulungi where they sat, and they agreed to bomb Japan. Ne bakkiriziganya okuba Japan atomic bomb. So Emperor Abajapani ne beegayirira nnyo abalinga bakatikkiro ba Japan. Emperor abantu abamu Abajapani bali tebamulabangako. Ne beegayirira nti Emperor tebamukwatako. Era Abamerika tebamukwatako. Nti Emperor ye yali ow'okukumaakuma abantu ba Japan baleme kukwata kikoligo kiri USA kye yali ekoze, America kye yali akoze. The Emperor was to congregate the people of Japan for them not to have hatred onto the USA. They collaborated with the USA and they developed Japan together with the USA. The Emperor was seen as a divine being. And so is the king and the kingdom of Uganda. It is divine. That is why I'm not a prince. That's why I'm not a king. That's why Junju is not going to be a king. Because Junju is the first son, and the first son in Uganda never rules. Junju, Prince Junju, tasobola kubeera kabaka wa Buganda kuba mu Buganda omwana omulenzi omubejeebeje ow'engoma tasikira bwakabaka oba tafuuka kabaka. Why? Ebyo byonna twabisangawo biri divine. Mukama Katonda yazimba obwakabaka n'ateekawo Ssaabasajja Kabaka. Naye nga bakabaka we bazzenga bafa ne tubeera ne bassekabaka, balina ebintu ebimu. Waliwo yafa kawumpuli, waliwo gwe baawa obutwa, ebyo byonna bibaddengawo. Osobola okugoberera emboozi yaffe ekwata ku bwakabaka bwa Buganda n'ojja n'ogokkera n'otegeera. Mulimu bakabaka abaabula ng'abula bubuzi. Okitegeera olugero olwo Kayemba, Ssekabaka Kayemba eyasaabala gwa bbumba
oluyimba lulina olugero lulina gye luva terwagwa buko. Because Buganda Kingdom and the Kabaka Ronald Muwenda Mutebi are divine. Tebaliwo by mistake. So Kabaka asobola okwagala, by the way, tukyazibwa Zanzibar kuba obwa sultani bwa Zanzibar bulimu omukululu gw'Abaganda. Mumanyi bulungi waliwo maama wa Kabaka, Sono Kabaka Ronald Muwenda. Maama wa Kabaka yali Kabaka Mutesa asooka, we baamutunda mu Buddu ne yeegombebwa sultani we Zanzibar era ne bazaala n'abaana. Oba okitegeera? So ne Zanzibar tukyazibwa. Buganda Kingdom has had, Buganda Kingdom ebadde n'akaseera kawanvu with correlation with Eswatini, South Africa, that's the Zulu Kingdom. Awo nawona Buganda, abo Baganda baayo, mikwano gyayo. So if the king chose to go to Malawi, that is also part of South Africa, waddembe okubeerayo. Just like you, so tali mu exile. 1. 2. Sorry for referencing this, but I must bring it. President Museveni of Uganda. How many of you have ever heard of his treatments? His health and diagnosis is taken private. And so is the king of Uganda. Banange, the respect we give the king. Respect chechi. Obwetu waze wetuwa Kabaka. Mwagala bamujjanjabire wano e Uganda. Mbate waliwo omusawo Mengo. Emmenge ensambya eyabikudde Kabaka. Nti amujjanjaba. Gwolaba ekyo kijja. The president himself, I cannot agree for President Museveni to be treated here in Uganda. Because they have presidential secrets, we have certain respects we give them. Right now, you who is watching this video, gwalaba video nokati, the young nurses who are diverting, they are taking shortcuts of schools. But if you ask any pregnant woman of grown age, she will tell you that nurse won't touch me. Tajja kumfungula. Because they feel their mothers who cannot be undressed by young nurses. And the same is the Kabaka and the president. Abataka mutujjeeko olujanja. The structure of Uganda is well defined. Tulina Katikkiro. Tulina n'abaana b'eŋŋoma. Sinawulira abaana b'eŋŋoma we bagamba nti babamye kitaabwe. Era bateeka okuba bamulaba. Kati mmwe muva ku ky'okutwalayo olujanja. Baalyosi ne babagoba. Omusajja mumuleka awummule. Era singa mwali mugenda mu mikono emituufu, Katikkiro yandibaddeko. Kuba gwe tuvunaanyizibwako, gwe tubuuza, he's like the spokesperson of the king. Kabaka ye yamulonda. Because of that divinity, olw'okuba waliwo obwetoowaze n'ennono n'engeri gye tulabamu Kabaka, jjajjanjabibwa be basobola okumulaba oba okumufungula. Nze kati nnyinza n'okulala amaaso nga nfungudde Kabaka timujjanjaba nti mukuba empiso. Omuganda tinzijanjaba Kabaka mukuba empiso. Olaba mumutimba nga abadde jjasa eri ku bujjanjabi Namibia. Ne mumutimba kali bano abamujjanjaba ekyana kijja genda tebiswala ennaku zino kigende kikwate Kabaka kimutimbe ku TikTok ng'ali ku kitanda yeebase emmengo erubaga ensambya ewa. Naye jjajjanjabirwa oba bamulongosa oba bakola ki? It is kept secret to the doctors of Namibia. And that place must be special.
Oba okitegeera. President Museveni today, in a letter, he has denied those Bataka. He says he doesn't even know. And the first time he met them and got to know of their problems is when they went to him with the Dr. Joyce. And he doesn't want concerns because that's now the rumor that is going. And they are saying put them in exile. Who are you to ask for Lukusa from him? The Kabaka is not a fool. Neither the doctors who sent him to Namibia. I myself would like to go to Namibia. It is a beautiful country, a desert land. But it has seasonal waters, it has the desert lions, it has desert elephants. I would like to. South Africa, they say, is interconnected. You can move from Malawi down to Zambia and no one will even touch you. So, basing on what I've given you from World War II, how the Japanese emperor was carried out as a divine person, and so is the king of Uganda, who is divine. We can't be peeping our Kabaka ng'Abaganda tetulina mulingiriza. We call him divine. Tetulina tegeera bimuliko oba biki. Atambuziza obulamu paka watuuse mu gino emyaka 60 mubaddenga wa. Kabaka yali talabika. Alina ekitiibwa kye tumuwera okumulabako. Kati mwaba mubanja nammwe abagendayo nga tekuli Katikkiro. Waba yabawa obwami mulina okuba n'abakulembedde. Kati bwe muba nga mwatuuse eri ne babasaba ebbaluwa, kitegeeza bali balina obwongo. He's a divine man. Era bagezaako okubawulamu mu byobufuzi byammwe. And they ask you for permission from two. The embassy of Uganda in Malawi and the embassy of South Africa and the Katikkiro of Uganda. They didn't, and what you guys did was to write to President Yoweri Museveni, trying to connect him into these things, which he's not attached to, and you're trying to fail his political career, which is wrong. Mugezako gatta byabufuzi mu bya Buganda. Kabaka is divine. Muntu yetegerera. He has a reason he's in Malawi. He sent a video. I have a video where he told you it is not an AI. You keep challenging it. Let the man be. He deserves a retreat. Wobanga olina ekirwadde, when you fatigued, basobola okugamba genda omuleko. Gwe n'osigala ewaka n'olaba omupiira n'olaba TV n'ekutama. Oba olina ssente ogamba abantu banaye tugende tukyakaleko eno, tugende tutambuleko eno, oba owummuza ebirowoozo. Abatambuddeko mumanyi nga kye bayita okutambula okulambula ensi endala we kikola. Olaba tulambula wano gundi Kasese, ne tulambula abazungu ne bajjeko Sese, ne tugenda Esese, ne tugenda ku Buzinga naye ne tuwulira ng'obulamu bukyuse. Some healing needs exploration, excursions. So, Kabaka mumuleke ng'omuntu, Kabaka mumuleke wa kitiibwa, yateekebwawo Katonda. Ye amanyi engeri gy'akwasaganyaamu ensonga ze. Muntu asobola okulwala omusujja, naye tetuvangayo kumanya oba alwadde omusujja oba takola ki, talwadde. Mwakabuuza emirundi emeka Kabaka gy'alwadde omusujja. How many times have you asked when the Kabaka is being diagnosed of malaria? Which means certain things like his sickness are divine to him. You get it? They are treated, they don't deserve to be treated in Uganda because we don't need to see the man's bwerere. No. But where he is in Namibia, where he was in Germany,
those people don't have so much concern of him onto him. So they can treat him, they can inject him, they can see his palms. For us, as we consider him a divine person, like those of Kamikaze with their emperor, we consider him divine. We don't need to know his sickness or what. We just need to wish him well, health and wealth. Nga Kabaka walwala omusujja ne tutamanya, temusana kulingiriza bintu birala. Omusajja mumuleka abeere, temumubuuzangako nti lwaki yalwadde omusujja. Olujjanja mutandise duleeta kati mugezaako kwawula yawula ku distructuringa structure eyimiridde ya Buganda. Temumubanja muntu. Tubaddenga ne basse Kabaka balwadde endwadde ez'enjawulo naye era temubalingirizanga. Nga omutamubuuza ku bya musujja n'ebirala mumuleke. Leave the man to be. So I want to remind you of AFIFAM. Waliyo enkola ya teknolojia ku mutimbagano bagiyita AFIFAM. Genda ku afifam.com naddala g'omulunzi w'enkoko. Sawa zino layers, module ya layers yonna bagiggula. Weetaaga kusasula $3 zokka. Ku medium bagiyita grom.com ne bakuweereza kodi n'ogiteekamu. N'otandika season y'enkoko. N'osobola okurekodinga amazzi, emmere, enkoko mmeka z'olina, n'obujjanjabi ne transport gw'otaddemu, n'ofuna okubalirira obulungi. Buli mwezi $3 gwe mutwalo obanga gumu mu 12 ogw'e Uganda. AFIFAM. For all poultry farmers, right now their module of layers is open, fully open and operating, and they have other modules for broilers, broilers that they are still developing. AFIFAM was developed in East Africa. Go to afifam.com. You only need to pay $3 per month. So if a layer season is 6, which means you'll be paying about $3 is about 12,000, which means you'll be paying about 80,000 at the end of the season for layers. You can continue after they start laying. You count the eggs, you count the birds you've sold, you count how many birds you're remaining with. You keep track of your expenditures with your birds. You can reset a season. You can start a new season in the middle of a season as long as your subscription for the month is still ongoing. Afifan.com. Do not forget our friends, the Sundus Exchange. Sundus Exchange. They have been doing foreign exchange here in Uganda, and they are still doing it. But they improved the technology. Now you can send money to MTN, mobile money, Airtel, Safaricom, in Kenya, in the whole of East Africa, and someone receives it onto their mobile money on Airtel, Safaricom, and MTN. And all you need to know is their number and the names the lines are registered in. So mugende mweyunge ku banafu abafifam.com osasula $3 zokka bwe mutwalo gumu n'enkumi 2 ng'otandika season. Season w'ogitandika obujja kuba osobola okubalira enkoko mmeka z'otandise ne stooko, emmere ze zirya ne ssente mmeka z'otadde mu mmere eyo, amazzi ne ssente mmeka z'okozesezza okugula amazzi, transport n'obujjanjabi. Otuuke mu kutunda, otunda amagi kuba season ya layers yenzigule. Otunda amagi osobola okubala amagoba g'ofunye bukyanga otandika gutunda amagi n'amagoba g'ofunye mu kutunda enkoko zennyini. Osobola okumanya mu season ofunyemu akakola mangu magoba ga ssente mmeka, season w'ogimalirako kuba season gwagikomya ate era gwagitandika. So balina ne modules endala ze bali mu kudevelopinga, balina ya broiler, balina ya croiler, balina y'embaata. Ng'otandika kulunda nga recordinga ne teknologiya. Tusinkane mu video yaffe endala. Ssaabasajja Kabaka, mpologoma ya Buganda, musajja wa kitiibwa, abwewamu ekitiibwa, kifaananyi kya Katonda. Mumuwe ekitiibwa kyasaana, temumulingiriza. Nga omuntu asobola omulingiriza ne mubuuza nti alya ki, ne mubuuza nti alwadde omusujja, alira abamujjanjaba ku ebyo. Ne wano mumwerekereze awummule bulungi awone.
Ssaabasajja Kabaka wa